ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കേരള സമാജത്തിൻ്റെ ഓണാഘോഷ പരിപാടിയുടെ സ്റ്റേജിലാണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വളരെ വിഭവസമൃദ്ധമായ ഫുഡ്, കണ്ണുകൾക്ക് വിസ്മയം തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള കലാപരിപാടികൾ, ലേഡീസിൻ്റെ വള്ളംകളി, അതുപോലെ ചെണ്ടമേളം എന്നുള്ള എല്ലാ കലാപരിപാടികളിലും നല്ലൊരു വിരുന്നാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കേരള സമാജത്തിൻ്റെ ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു. Happy Onam! Have a nice Onam. I hope you have a lovely Onam. I hope you love Onam. Hope you have a good day. Happy Onam! Bye! I wish happy Onam to all our friends near and far, our families. May God bless and keep you safe always, and take care, and we'll see you in the next Onam 2022. കണ്ടിട്ടേ അടിയുള്ളൂ. നമ്മുടെ മഹാബലിപുരം സ്വീകരിക്കണമെന്ന്
ഔപചാരികമായിട്ട് ബന്ധിക്കുകയാണ്. കേരള സമാജവും ചേർന്നതിന്റെ ഈ വർഷത്തെ ഓണാഘോഷം സന്ദർശിക്കുവാനായിട്ട് മഹാബലി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്ലീസ് എല്ലാവരെയും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആ മഹാബലിയെ സ്വീകരിച്ച് ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് ആനയിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ചെണ്ടമേളങ്ങളുടെയും താലപ്പൊലികളുടെയും ഒക്കെ അകമ്പടികളോടുകൂടി ഈ പ്രശ്നത്തെ നടക്കുകയാണ്. മഹാബലി ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്.
എൻ്റെ പേര് മോഹൻ തോമസ്. ഞാൻ കേരള സമാജത്തിൻ്റെ ട്രഷററായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ മലയാളികൾക്കും കേരള സമാജത്തിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസ. നമ്മൾ ഈ ഓണാഘോഷം വളരെ ഭംഗിയായി തുടങ്ങി അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഈ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ പബ്ലിക് മീറ്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ കൾച്ചറൽ പരിപാടിയുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി, ഈ പബ്ലിക് മീറ്റിങ്ങും കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായിട്ട് കേരള സമാജം സ്റ്റേറ്റൻ ഐലൻഡിന്റെ സെക്രട്ടറി, ദ വൈബ്രന്റ് സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വൈബ്രന്റ് യങ് ആൻഡ് എനർജറ്റിക് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ബിന്ദു തോമസിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും കേരള സമാജം സ്റ്റാറ്റൻ ഐലൻഡിന്റെ പേരിൽ ആരോഗ്യകരമായ ഓണാശംസകളും അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ എളിയ ഓണാഘോഷങ്ങളിലേക്ക് ആർദ്രമായ സ്വാഗതം. We have challenged ourselves this year and for the past year and a half to overcome fear, illness, pain, loss, and grief, to be here to celebrate and honor Onam season. Actually, to be grateful for the new beginnings and the blessings that we've been given this year. And so, ladies and gentlemen, without further ado, I would like to call upon our distinguished guests who have graciously accepted our invitation to be among us today. So as I call each one on stage, please give them your warm welcome. Thank you. First, I call upon the Kerala Samajam of Staten Island President, Mr. Wilson Babugutti. The only thing I can say about him is that he's very dedicated and has been relentlessly working for us to put this event together, really, because we needed it, and as we are seeing the proverbial light at the end of the tunnel of this pandemic, and so I welcome Mr. Wilson Babugutti. Next, I call upon Honorable A.K. Vijay Krishnan. He hails from Palakkad, Kerala, and is currently serving as the Consul for Community Affairs at the Consulate General of India in New York. Indeed, a very humble man, and so we thank you for your great services. Please, ladies and gentlemen, Honorable A.K. Vijay Krishnan. ഇന്നത്തെ കേരള സമാജത്തിന്റെ ഓണാഘോഷത്തിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ അതിഥിയുണ്ട്. Ladies and gentlemen, please welcome the beautiful Miss Geeta. Thank you so much once again. You all the happy Onam to you. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളെ കണ്ടതിന്. Because of the COVID, we have to be very alert and we have to be safe. Once again, seeing you all, wishing you happy Onam. Thank you so much. Have a nice evening. Next, please help me welcome our native, our friend, Honorable Judge Rajeshwari. Next, we welcome onto stage Mr. Raju Philip. I have grown up knowing him as Captain Raju. Kerala Samajam of Staten Island in the 2020
വൺ ഓണ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഓണം നേരുന്നു. പാൻഡമിക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരു സെലിബ്രേഷനായിട്ടല്ല, ജസ്റ്റ് ഹോപ്പ് that we are coming to an end of this pandemic. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഓണാശംസകൾ. Happy Onam. Happy Onam. Wilson Bangkuti and his wife Reggie will first the light. Honorable A.K. Vijay Krishnan. Rajeshwari. Next, I welcome Geeta ma'am. Father Matthew and Bindu. Ms. Nisha Nibu for the American National Anthem. Nisha Nibu. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts he watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Next, I welcome Shreya Sadesh for Bhakti Gana. Kundendu Tusharahara Davala Ya Shubhravastramrita Ya Veena Varadanda Manditakara Ya Shveta Padma
He's our Onam convener and also my husband, Mr. Lalu Matthew, for a welcome speech. On behalf of Kerala Samajam of Staten Island, I wish all of you a happy Onam. ആമുഖമായി ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ, ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ഒത്തുചേരലിന് നമുക്ക് ദീർഘായുസ് തന്ന ജഗദീശ്വരനോടും അതിന് കളമൊരുക്കി തന്ന കേരള സമാജം ഓഫ് സ്റ്റാറ്റൻ ഐലൻഡിന്റെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനോടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ആദ്യമായി ഇതിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇടയിലെ ഊർജ്ജസ്വലനും അതിലുമുപരി കേരള സമാജം ഓഫ് സ്റ്റാറ്റൻ ഐലൻഡിന്റെ അമരക്കാരനുമായ എഞ്ചിനീയർ വിൽസൺ ബാബുക്കുട്ടി, നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ ഗസ്റ്റ് സ്പീക്കർ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിലേറ്റിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അഫയേഴ്സ് കൗൺസിൽ മിസ്റ്റർ AK വിജയകൃഷ്ണൻ, അതുപോലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ അഭിമാനമായ ഓണറബിൾ ജഡ്ജ് രാജരാജേശ്വരി, 250ഓളം സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച് തെന്നിന്ത്യയിലെ എല്ലാ മെഗാ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളുടെ കൂടെയും അഭിനയിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച ശ്രീമതി ഗീത അവറുകൾ. And also we are honored to have the Staten Island political leaders who set aside time on one of the busiest day in America to be with us to celebrate Onam. We welcome Honorable Chairman Michael Kusick. അതുപോലെ Maria Novak, running for civil court judge, Mark Murphy running for borough president, Sal Albans running for city council. അതുപോലെ ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന സ്റ്റാറ്റൻ ഐലൻഡ് മലയാളി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ക്യാപ്റ്റൻ രാജു, ഫൊക്കാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ തോമസ്, ഫോമർ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് മിസ്റ്റർ സാബു ലൂക്കോസ്, ഫോമർ മെട്രോ റീജിയൻ മിസ്റ്റർ ബിജു ചാക്കോ ആൻഡ് ശ്രീലീല എന്നീ എല്ലാ മഹത് വ്യക്തികളെയും കേരള സമാജം ഓഫ് സ്റ്റാറ്റൻ ഐലൻഡ് ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി എല്ലാ തിരക്കുകളുടെ ഇടയിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സമയം കണ്ടെത്തി ഞങ്ങളെ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സദസ്സിലെ എല്ലാ പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ മാതാപിതാക്കളെയും ഈ സദസ്സിനെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യാനെത്തിയ എല്ലാ കലാകാരന്മാരെയും കലാകാരികളെയും കേരള സമാജം ഓഫ് സ്റ്റാറ്റൻ ഐലൻഡ് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരള സമാജം ഓഫ് സ്റ്റാറ്റൻ ഐലൻഡ് അഭിമാനപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്നു ഓണം 2021. താങ്ക് യു. Thank you, Mr. Lalu Matthew. Next, I welcome Mr. Wilson Babukutti for the presidential address. Our chief guest, AK Vijayashnu, Honorable Judge Rajarajeshwari, our senior artist Geeta Madam, അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കനായ ക്യാപ്റ്റൻ രാജു അങ്കിൾ, I wish you all a happy Onam. സ്റ്റാറ്റൻ ഐലൻഡ് കേരള സമാജത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ 32 വർഷമായിട്ട് കേരള സമാജം എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റാറ്റൻ ഐലൻഡ് കേരള സമാജം നാട്ടിൽ ഹോം ഫോർ ഹോംലെസ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടെ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളിൽ 2 വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുവാനും നമ്മൾക്ക് സാധിച്ചു. ഓണം എന്ന മഹോത്സവത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ 3 സവിശേഷതകളാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത്. മലയാളിക്ക് മാത്രം സ്വന്തമായ ഏറ്റവും മലയാളീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആഘോഷമാണ് ഓണം. കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ ചുവന്ന ലെറ്റർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പല അവധികളിലും ആഘോഷങ്ങളിലും വെച്ച് ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിലുള്ള എവിടെയുള്ള മലയാളികൾക്ക് എൻ്റേതെന്ന് അവകാശപ്പെടുവാനുള്ള സാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഉത്സവം ഓണമാകുന്നു.
ജാതി മതഭേദമന്യേ മറ്റ് യാതൊരു അജണ്ടകളും ഇല്ലാതെ നന്മയെ മാത്രം ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. നന്മ ആഘോഷിക്കപ്പെടുക എന്നതാണ് ഓണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഐതിഹ്യപരമായി നിയമത്തിനും അച്ചടക്കത്തിനും സമ്പ്രദായത്തിനും വിധേയമായ ഒരു കേരളം എങ്ങനെയാകണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു മഹാരാജാവിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവമാണ് ഈ ഓണം. ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് സമൂഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതും നന്മകളില്ലാത്തമായ ഒരു സമൂഹത്തിനെ ഓണം എന്ന ആ ഉത്സവത്തിൽ കൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവാനും മറ്റുള്ളവരെ കരുതുവാനും നമ്മളെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് കാലയളവിൽ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക എന്നതായിരിക്കണം ഓണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഓണം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഓർക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാറുണ്ട്. എങ്കിലും നിങ്ങൾ തന്ന ഒരു പെനി പോലും ഞങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ നാട്ടിൽ വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഞങ്ങൾ വീട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ കേരള സമാജം സ്റ്റാറ്റൻ ഐലൻഡിന്റെ പേരിൽ ഓണാശംസ നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഇന്ന് ഇത്ര മഹത്തരമായ ഒരു ഓണാഘോഷം ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റിയത് എൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടെന്നല്ല, എൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഞങ്ങളുടെ 2020-ലെയും 2021-ലെയും എല്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും അതുപോലെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ഒരേ ഒരു ഭാര്യ റിജിയും ഇവരുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ഈ ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റിയത്. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. Next, I invite Honorable A.K. Vijay Krishnan for the Onam message. I would also like to thank this Kerala Samajam for holding this Onam event. It is during holding such events only we are showcasing to the world the rich cultural heritage and traditions of India. And this also gives a chance for the younger generation also to know much more about our traditions and culture. This will help them to carry forward the same thing. It is just passing on this tradition from one generation to another generation. As long as we celebrate these customs and these traditions and these folk dances, etc., it is only then the younger generation also will generate interest. It is basically many of them who are settled out here. The children may, though, and the one good thing I would like to say, most of them children, though they are born over here, they know English very well, but they are speaking Malayalam also very well. That's one good thing I like, that people are keeping in touch with their language as well. And I think it was the Keralais who are the first people who leave the shores of India and come abroad and work out here. They have distinguished themselves in various fields. Let us call it medicine. It started with the medicine side itself, then we had the IT, information, the technology, and science and technology. All fields we have gone in and we have distinguished ourselves very well out here. It is because of your achievements, I would say, that most of the multinational companies got to know about the potential that India has got. And now we have got a number of multinationals who are established based in India, and they are both companies which are willing to come and establish their bases in India. It is only because of your achievements. I think in this thing, Kerala definitely has played a very big role. And then finally, I would like to say regarding the Indo-US relations, much earlier, I would say about 15-20 years ago, that India-US relations were not that very good. But now, because of what the Indian community over here, and especially the Malayali community over here, they did a lot to improve the India-US relations. Today, India-US relations, I would say, is on a very strong footing. We are all weather friends. We have got
collaborations in various ways. Like you name it, we have got collaborations in the field between India and US. It is in the space, defense, architecture, anything you take it, we have got collaborations in all fields. It is only because of the hard work and dedication of Indians over here who are put in, and I would say the Malayali community is one of the best in the world. Wherever they go, they do very good service. Whatever service they are doing, they achieve name and fame for themselves. By achieving name and fame for themselves, they are also getting fame for the country as well. So whatever you do over here, it is always that they will say, yes, he is an Indian who has done it. First thing, if you do good or bad, it is always for the country. The country will come into the limelight. It is like Indian who has done it. So keep doing the good work as you are doing so far, and try to further improve the Indo-US relations as much as possible. And finally, before I conclude, I would like to say, COVID now, I hope everyone is vaccinated over here. If you are not vaccinated, please do take the vaccinations. It definitely helps a lot. It will prevent it. It will act as the antibodies will prevent the disease to get to you. Take the necessary precautions. And I wish you a very happy Onam once again, and hope to meet you again during next Onam as well, with much more smiling faces and a happy life, and hopefully the end of COVID. Wish you a happy Onam once again. Thank you. Thank you, sir, for a wonderful message. Next, I invite Judge Rajeshwari for her message. Happy Onam to our Kerala SAMAJAM of Staten Island. As some of you know, many of you are much younger, I don't know if you remember me, Kerala SAMAJAM has been my home away from home since me and my mom came here several years ago. And Kerala SAMAJAM has always been the center of our Staten Island cultural scene, and it has grown into such a beautiful organization. I'm biased because my achan is from Mavelikara, so I think Kerala is one of the most beautiful states in all of India, and our Kerala food is simply the best in the world. So it's true. So I think our community and the way that we embrace our culture is so important at this time. To see our youngest generation embracing our culture and our art, our beautiful Malayalam language is so important. I want to thank Kerala SAMAJAM not only for their help this year and their support, but they've always been here to support and assist me. And I don't know if some of you know, some of you do. This is my first event out in about 16 months. I was battling cancer for the past 16 months. With all your support, prayers, with God's grace, I'm doing much better now. And it's very, very important that we acknowledge the amazing contribution this community makes to Staten Island. As one of the fastest growing South Asian communities, our Kerala communities bring so much to our local community and our country. And I know just in this room, there are so many of you who are nurses and doctors and medical professionals. Thank you so much for being our heroes, to help us during the pandemic, to help us stay safe. Your sacrifice and your commitment is what makes us go on. It's very important. Thank you to our heroes who are in this room. And when I became a judge, Kerala SAMAJAM honored me. Mohan Uncle, who was the president then, we had a celebration, and I told you then, this wasn't about me being the first female South Asian judge. This is about telling our children that anything is possible. Our youngest sons and our youngest daughters. There is no glass ceiling that we cannot break. There is no position that we cannot achieve if we dream big and we work hard, and everybody is a testament to that. So my sincere thanks to Wilson Babakutti, our president, Dr. Bindu Thomas, Mohan Uncle, Burgess Matthew, our executive board, and all of you and our esteemed guests here. I want our community to keep making amazing strides in every field. I think we've conquered medicine. We have the best doctors and the best nurses. We need more of our children and our grandchildren to branch into law, to branch into politics, to branch into business, because we can make an impact and a difference in this community. And thank you, Kerala SAMAJAM, for leading the way for everything you do. Happy Onam. Next, I welcome Geeta Chechi for felicitation. Thank you once again. Wishing you a happy Onam. I'm coming second time here.
Already I went to the Philadelphia last 2 weeks back, Onam. Again, I'm celebrating here for the happy Onam. I'm very happy. നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടതിന് വളരെ സന്തോഷം. ബിന്ദു പിന്നെ വിൽസൺ അവരൊക്കെ വിളിച്ച് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞതിന് വളരെ വളരെ സന്തോഷം. Once again seeing all, wishing you happy Onam. Thank you so much. Next, I welcome Mr. Raju. Thank you, Wilson. Thank you, Bindu, one more time for inviting Malayali Association as a part and parcel of this house full of audience, as a very delicious Onam food and a colorful entertainment program. Thank you, Bindu. Thank you, Wilson. Last March 2020, because of Corona, no house flow program. Wilson did a great job this year. I participated in picnic. Picnic was great. Now the number one Onam. I watch everything on YouTube and Facebook and everything. This was the best Onam I'm witnessing. Why I'm talking to a very important point today. Why Wilson did it, why Bindu did, why all this came with the Indian dress and Indian culture, Indian civilization. Very important point here. Indian culture is the best culture in the whole world. If you go to Europe, if you go to Africa, if you go to Middle East, if you go to any other country, Indian people do one thing. Very important point. Continuing our culture. Our culture means religion, sculpture, art, architecture. If you go to Europe or 34 countries of Africa, I went there. Everybody practicing Hinduism, Christianity, Buddhism, Jainism, and Indian cultural way of life. Today, we eat a nice Kerala food because of the culture. Thank you. We'll say you are a great guy to conduct this program. One more time. Wish you a happy Onam. So I do have to recognize two of our grand sponsors today. I welcome onto stage Mrs. Preeti John, and I welcome Mr. Mohan Thomas to deliver a plaque to Mrs. Preeti John. Please give a warm welcome to Mrs. Preeti John. Next, he's a friend to all of us, coming from Long Island, Mr. Sabu Lucas. So Mr. Prince Thomas is displaying the plaque, which will be delivered to him at a later time. Thank you. Next, I invite, for vote of thanks, Dr. Shaini Thomas. It gives an immense pleasure to deliver the vote of thanks on behalf of Kerala SAMAJAM of Staten Island on this spectacular Onam celebration. First and foremost, let me start by giving glory to the Almighty for making the Onam celebration possible, even in the midst of COVID, and blessing us with the beautiful weather despite the devastation of Hurricane Ida. We pray for those who lost their lives and loved ones and those who are still struggling. On behalf of Kerala SAMAJAM of Staten Island, we extend our sincere thanks to our President Mr. Wilson Baukuti for giving us unconditional support. To Guest Speaker Council Sri A.K. Vijaykrishnan for honor message, the Honorable Judge Rajarajeshwari for being a part of our celebration, to Geeta Ma'am for accepting our invitation and enchanting us with your presence for this day. To all the distinguished invitees, Honorable Chairman Michael Kwizik, Maria Novak, Mark Murphy, Sal Albanese. We extend our sincere thanks to Mr. Raju Philip, Malayali Association of Staten Island President. We extend our sincere thanks to the office bearers of St. George Orthodox Church for providing us with a space for this occasion. To Tom Joseph for the sound system, sound engineer Sujit Moleo, and Anu for the digital wall. To Nishan Nibu for singing the American National Anthem, and Shreya Satish for the prayer song. To Mr. Prince Valyavegan for providing us with the delicious sadhya. Very special thanks to our Maveli Mr. Rex Epen and the Chandamelam by Shikari Group from Long Island. To Anyan Kun for entertaining us with our traditional art form Autumn Tullal. To our singers Roshan Mahmood, Samuel Matthew and Saji Jacob.
to Chandrika Kurup and dance troupe for being here and to entertain us with the beautiful dance performances. To all our dance performances, our own Tiruvadira group and Vallankalli by Kerala SAMAJAM of Staten Island ladies, Manna, Sam and Anjali George and our little Opana dancers. Very special thanks to our grand sponsors, Ms. Preeti John, Sabu Lucas and all other sponsors for making this event possible. To Flowers and Kairali TV channels and emalayali.com for the media coverage of the program. To our ONAM coordinator, Mr. Lalu Matthew, for your hard work behind all this. To all our committee members who have helped to put this program together. On behalf of Kerala SAMAJAM of Staten Island, I extend my sincere thanks to all the benefactors and you, the audience, without whom this program would not have been possible. Giving, sharing, loving and celebrating together, that's the essence of Onam. May this Onam celebration bring more happiness to all. Now, sit back, relax and enjoy all the cultural program. Happy Onam. ഈ പ്ലാക്കും ബാഡ്ജും ഒക്കെ കിടക്കുന്ന ഡേസി ട്രോഫി തോമസ് സെൻ്ററിനുള്ള പ്രത്യേകം നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചു പോകുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, everyone. ചോട്ടിൽ തുമ്പിക്കുഞ്ഞാല് തുമ്പപ്പൂച്ചോട്ടിൽ തുമ്പിക്കുഞ്ഞാല് പത്തം പത്തോണം വന്നേ കുഞ്ചാണിക്കാറ്റിൽ കയ്യും വിട്ടാടി തന്നെത്താനോണം വന്നേ മുത്തേ മുത്തേ മുത്തമടിക്കടി വട്ടമൊരുക്കടി സദ്യയൊരുക്കുവൻ കൂടെ വാ ചെല്ലക്കൂട്ടേ ഓ പുത്തൻ പുത്തൻ പട്ടുമുടുത്ത് തട്ടുമുടുത്ത് വട്ടമടിച്ച് ആടിവാ ഓണത്താറേ നല്ലോണം തേനുണ്ടോണം ഈ നാടാകെ കല്യാണം എന്നൂഞ്ഞാല് നിന്നൂഞ്ഞാല് ഹൃദയം തീരയും പ്രിയലാളനം വരമായി തരുമോ അരിയ സുഖമാരി ഹൃദയം തീരയും പ്രിയലാളനം വരമായി തരുമോ അരിയ സുഖമാരി പാട്ടുമായി കാട്ടുവരുന്നേ പിന്നെ പൊന്നാവണി തങ്കത്തിങ്കൾ തേര് ഓജങ്ങാതി ചാറ്റിലെല്ലാം പാറി നടന്നു പാട്ട് മുത്തേ മുത്തേ മുറ്റമടിക്കടി വട്ടമൊരുക്കടി സദ്യ ഒരുക്കുവാൻ കൂടെ വാ ചെല്ലക്കൂട്ടേ
ചുറ്റുമുടുത്ത് വട്ടമടിച്ച് ആടിവാ ഓണത്തോര നല്ലോണം തേനുണ്ടോണം ഈ നാടാകെ കല്യാണം എന്നൂഞ്ഞാല് മിന്നൂഞ്ഞാല്